You are watching Goa TV 24. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness had been invented, but that was in the is proudly addressing the whole of Goa today, and we are bringing in the first yellow-black auto rickshaw meant for passenger usage. Our sincere thanks to Mr. Sudesh Aldankar, who is the first proud owner of this unique initiative of EV rickshaws in Goa for public transport. I am also thankful to Ms. Merchant, manager of Bank of Baroda, for taking it as a personal task and financing Mr. Aldankar for getting the loan done on this EV. Also, lot of troubles, lot of hassles have been gone through by the customer himself and our team. They tried hard to get it registered. It almost took them 2 months for getting the first vehicle registered as a yellow black auto. And I am proud to say today that on the eve of Ganesh Chaturthi, we are launching a vehicle which will serve the motoring public and making transport much more easier to Goans. Because it's not only the transportation, but it is, affordable transportation. EV घेतिल्ल्यान कितें जाता की लोकांक दिसता की लास्ट मायल मोबिलिटी कशी जातली किंवा चार्जिंग स्टेशन्स आसा काय किंवा गाडी वाटेर बंद पडले जाल्यार हे एप्रिहेन्शन्स लोकांक आसतात. पूण हातून भितर मेजर म्हणलें जाल्यार एक इन्स्टॉलेशन आमी चार्जर करून दिता, प्लस ताजे कडेन पोर्टेबल चार्जर आसता, ताचेर खंय वचून ताणें 3 फेजान चार्ज करपाक शकता. आणखीन एक गोष्ट म्हणल्यार ताजी रेंज जी आसा इज अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 150. सो 150 धरत नाका, फूल लोड 120 सुद्दां दिले जाल्यार ताजे दिसवड्याचें 120 किलोमिटराचें टार्गेट तो पुराय करपाक शकता. आनी लोकांकी बरें पडटा, क्लिनर एमिशन, ग्रीनर एमिशन. आनी ही गाडी कितें आसा, इट इज ऑलमोस्ट सायलंट, नो नॉयज. सो नॉयज पोल्युशन ऑल्सो इज टेकन केअर ऑफ. मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन की तांणी पब्लीक चार्जर्स हे इन्स्टॉल करपाचे, सो दॅट सुदेश बाबा सारके आनीक लोक ही गाडी घेवन दे कॅन तांकां धंदो फुडें व्हरपाक मदत करतलो. आनी हो जो धंदो आसा ऑटो रिक्षेचो, इट इज अ नोबल प्रोफेशन. वाय नोबल प्रोफेशन? कित्याक तर ट्रान्सपोर्टेशनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सेफली विदाउट ओवरचार्जिंग इज अ नोबल प्रोफेशन. So I would say that all the best to the first customer, and God bless him, and may his business grow from leaps and bounds. Thank you. Cost कितली याची? I am Gaurish Sakardande, General Manager, Naik Motors. The cost कितली याची? Is a cost 4,30,000. And subsidy किती? Subsidy 50,000 रुपया, and it on road comes to 387. I want to add one more point regarding charging. आता कंपनी सध्या जो ठराव घेतला की नॉर्थ सायडीक कमीत कमी 5-6 चार्जर युनीट बसोवपाचे आहा आमी. फर्स्ट बिचोले, साखळे, पेडणे, म्हापसा आनी अंजुना स्पेशल, बिकॉज अंजुना पंचायतीन 6 गाडयो घेतल्या आमच्यो ओन्ली फॉर डीबी म्हणजे डिलिव्हरी व्हॅन्स फॉर गार्बेज कलेक्शन. सो त्या कारणान आमी स्पेशल युनीट बसोवपाचे आहा. ह्या 2 दिसांक बसयतले आमी. अशें आमचें चार्जिंग युनीट्स आहा. सो लोकांक क्रॉस पयलीं सुद्दां चार्जिंगाक भिवपाची गरज ना.